Усім вітанечко! Ви на каналі Добро.ua і ми продовжуємо проходити Hogwarts Legacy. Дивіться, з солов'їною і усе буде Україна. Поїхали! Так, нам потрібно повернутися до професора. Так, що це? Можливо, візьмемо швидке переміщення. Зараз поглянемо. Якщо там можна десь переміститися. О, давайте. Менше буде бігати. І бажаю усім приємного перегляду. Не забувайте тиснути вподобайки і підписуватися на мій канал. Буду вам дуже вдячний. Ваша підтримка допоможе мені в розвитку моєго каналу. Одне, що мені не подобається в цьому швидкому переміщенню, що буде довго завантажуватися. А це мені не дуже подобається. Я думаю, швидше б вже було пішки добігти без швидкого переміщення. Так, я думаю, надалі ми не будемо користуватися швидким переміщенням. Ну, тільки якщо нам потрібно десь переміститися дуже-дуже далеко. Ось тоді можна. А так немає сенсу, бо це доводиться довго чекати. Навіть дуже довго. Хотілося б придбати новий процесор, і тоді б у нас, можливо, ігри б завантажувалися бистріше. Хотілося б новий процесор. Але на усе немає коштів. Я ще планую монітор 2К придбати. В 2К розширенні. Так. Ну ходімо. Це ми трішечки не туди перемістилися. Щось далеко ми перемістилися. Ну нічого. Так, у нас запис там йде. Так, все чудово. Так, нам сюди. А тут нікого немає, будемо чекати. І нам не завадило би змінити зачіску, сходити в перукарню, тому що мені не подобається, ось бачите, як волосся, текстури волосся, з текстурами шарфу, як воно оце. Мені не дуже це подобається. Не дуже це якось реалістично. You cannot be serious. Goblins working with rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Тільки мене помітили. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Ось бачите, це не дуже красиво виглядає, коли волосся провалюється в текстури шарфа. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. Хто ж вкрав сторінку? I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory?
In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Зрозуміло. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Так, в меню випробувань доступні нагороди. Так, давайте поглянемо, які нам там доступні нагороди. Випробування. Так, завдання. Ага. Все. Так, ну що ж, ходімо далі. Так, давайте якесь завдання визначимо. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you Визначимося. about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Угу. Що це був за розмовляючий лист? It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Голосові повідомлення. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Це замість телефона. Так, Наті тільки що надіслала вам сову з проханням зустрітися з нею в селі під назвою Нижній Хогсфілд. Так, ми, здається, там були. Так, давайте. Що, зустрінемося з нею? Так, нижній. Угу. А тут немає нижній Хогвартс. А, це нижній Хогвартс. Ой, південний, так? Так, південний Хогвартс. А де нижній Хогсміт? Чи як там? Угу. Так, ну давайте ми якесь вже візьмемо завдання, зараз поглянемо. Ого, в нас багато завдань. А, це виконані. Ну давайте основне будемо виконувати. Давайте ось це. Ось це завдання будемо виконувати. Давайте поглянемо, куди нам там. Ага, нам сюди. Значить, ми тут не були ще. Слухайте, нам далеченько доведеться бігти. Швидке переміщення туди нам ще недоступне. Доведеться бігти туди. Ну, пробіжимося. Або, знаєте, можливо, я просто на монтажі обріжу, як я туди біжу, щоб це було швидше. Ого, туди аж 480 метрів. Так, я, мабуть, так і зроблю. Так буде швидше. Гаразд тоді. Так, що ж, друзі, ми майже на місці. Довелося мені довго навіть сюди бігти. Так, що у нас тут? Revelio. Давайте поглянемо. Там внизу щось є.
Сумка. Шкільна мантія. О, сторіночка. Ще один сундучок. Там десь внизу. Там, можливо, пещера якась. Угу, там пещера є. Пещера. Ну ми туди поки що не будемо йти. Іншим разом. Якщо не забуду туди навідатися. Але я поки що не хочу йти. Можливо, там якісь монстри будуть, чи ще щось. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? Угу. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Так, Be давайте on ми your тут guard. оглянемося. Can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Тут якісь сундуки, давайте ми їх позбираємо. What's going on here? Ага, тут зачинено. Revelio. I never thought Ranrock's loyalists would go this far. Ось один сундук. Угу, якась колекція. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Так. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter?
I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizardkind. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Ну, постараємося йому It was nice допомогти. meeting you. I wish it had been under better circumstances. Постараємося. Ого, а там далеко бігти туди. Ну, давайте поглянемо, що тут ще є. It's like a place right out of a storybook. Там ми щось можемо придбати. О, After тут what ще Ranrock сундучок. did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Так, давайте поглянемо. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is... Так. Ну, давайте поглянемо на What do you have for товари. sale? Нам би мітлу What can I придбати. help you with today? А в нього тут небагато, в нього лише інгредієнти. А давайте поглянемо, що ми можемо продати. Щось ми продамо. Нам багато монет потрібно. Кепка. Я не знаю, я, мабуть, її продам. Давайте ми її продамо. I'll have no trouble selling this. Thank you. Маловато у нас грошей. I hope Не to see знаю, you як ми again будемо... sometime. Як будемо багато грошей заробляти. «71 монета. Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home. Так, Especially якийсь when I'm відвар. inside your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. That's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you.Ільна форма. Now. Ну, давайте поглянемо. Так. Форма. О, це краща форма. Нехай буде. Ой, ця вона взагалі без форми. Revelio. Very well, Mummy. Так, що тут ще є? Мітла. Нам би мітлу придбати. Так, там ще десь на дворі один сундук. Ой! Так, а сюди ми не можемо зайти. Ага. Так, давайте поглянемо на карту. Ось сюди так далеко бігти. Ну давайте ми вже, якщо відстежуємо це завдання, ми сходимо туди. Можливо, швиденько пробіжимося. Там вороги ще якісь є. Я думаю, нам потрібно гроші збирати на мітлу. Тому що пішки бігати, ну це довго. Мітлою точно буде швидше. Revelio. Так, там щось є. Якийсь табір. Ой, а там якісь звірі чи що то? Ой, там якісь павуки.
10-й рівень. Ой, я не хочу з ними битися. Давайте краще ми втечемо. Начебто вони за мною не біжать. Ой! Небезпечно. Так, давайте ми, мабуть, збережемо тут гру на всякий випадок. Ось так. Збережено. І пішли далі. Так, а там що? Якийсь значок ще є. Давайте ми туди сходимо. Ага, там вовки якісь. Ой, не будемо ми з ними поки що битися. An encampment. This must be it. Reparo. Ой, нам потрібно змінити заклинання. Невидимість. Поглянемо, що там. Revelio. Looks as if there's more than one way to enter. I will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more of an example. Ой, я навіть не знаю, чи зможемо ми їх перемогти. Так, одного завалили. Ось так. Все, нас вже побачили. Ой. Давай. Чудово. Ой. Давай. Ой-ой-ой. Тут складно, складно. Потрібно обережно. Ой! Так, ще трішечки. Хто там ще? Ой, а їх побільшало тут. Уху-ху. Ні, це складно. Зарані я пішов на це завдання. Складно, складно. Нам потрібно вибирати ворогів по своєму рівню. У нас там який? 7-й, здається, рівень. 10-й? Ну, трішечки складновато. Якби я хоча б був 8-й, 9-й, то, можливо, ми б впоралися. А так, трішечки складновато. Чудово завантажується. Ну, тепер будемо просто знати, що краще обирати ворогів по своєму рівню. А на такі завдання краще не поспішати ходити. Що мені цікаво, який максимальний рівень ворогів буде. Looks as if there's more than one way to enter. Так, давайте ми не будемо сюди How many йти. of you are there? Іншим разом сходимо, а зараз давайте поглянемо, що у нас там ще по завданнях. Так. Ну давайте ми тут швидке переміщення десь відкриємо. Щоб потім нам пішки не йти сюди. Так, грибочки, можливо, знадобляться. Там ще якісь вороги є. О, звірі. Звірятка.
Не бійтеся, не бійтеся, я вас не буду ображати. Off on another adventure, are we? Так, давайте тепер поглянемо, куди ми зараз підемо. На яке завдання. Допоможіть незнайомці. Якесь побічне завдання. Так, ну ми зараз підемо по сюжетних. Угу. Це ж типу сюжетне? Чи ні? Ну, давайте. Допоможемо. 4-й рівень завдання. Так, перемістимося сюди. І допоможемо тій незнайомці. Ну, я так розумію, у нас побічних завдань буде дуже багато. Seems a pleasant enough little place. Так, ходімо. Тут ще можемо поговорити, але не будемо. Тут, я думаю, буде дуже довгий діалог. Ми вже і так часу згаяли. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a dox's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student! You can't be serious! Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Ну, тих перемогти буде не важко. Crossing my path. Не 7-й рівень. Ось так. Камінням його закидали. I quit now while you're still alive. Усе. Ой, що відбувається? Ти хто такий? I'll watch the light go out of your eyes. Ще один біжить. Угу. В розділі колекції, так, зрозуміло. З'явився новий тип ворогів. Get over here, you witch! I'm not going anywhere with you. You'll take this student over my dead body! I'm just warming up. А ну іди сюди. Так, все. Допомогли незнайомці. I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you alright? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Неймовірно. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue.
I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Поглянемо зараз. This trunk. Yes, take plenty, even if you already... Revelio. I have the mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. А як ті листки кинути? Ага. Ось так. My word! Did you see that? The vines disappeared! What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Revelio. Так, і що далі робити? Щось. Ой. Leviosa. Incendio. Merlin's beard! Ось так. Flames make the pyres sink. А є тут ще колони? Ага, так. Так. Ой, а ти куди зникла? Curious. The pyres are back where they started. Угу. Leviosa. А що ж мені тут зробити, щоб воно не погасло? Навіть цікаво. Incendio. Accio. Ей, не опускайся. Leviosa. Incendio. І пішло. Clearly, all three of these pyres are meant to be lit. Так, їх всіх 3 потрібно запалити. Встигнем? Incendio. Ой. О, встигли. Прикольно. Yes, how beautiful! What a day! I can hardly believe it. Так, давайте поговоримо з Норою. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Нам And do be потрібно... careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Нам потрібно буде мати при собі ось ці пелюстки мальви. Так, давайте ми збережемо гру. Так, чудово. Збережено. Тепер поглянемо на завдання далі.
сюжетне в нас лише одне завдання. Угу. Так, зрозуміло. Це у нас побічні. Ну, давайте ми сюжетне виконаємо. Ой, а нам далеченько. Назад повертатися. Так, куди ми тут можемо переміститися? Ну, давайте сюди десь. Поглянемо, що це у нас за завдання буде. Як завжди, довго завантажується. Чекаємо, чекаємо. Так, нарешті. Так, нам сюди. What are you up to now? I shrugged my mother once. I did. There's something in there, I just know it. Йдемо вниз. Так, відкрили ще одну точку швидкого переміщення. Revelio. Ну, тут зачинено. Замки ми ще не вміємо зламувати. І знищити ми їх не можемо. Гаразд. Чекати. Ми що, тут всю ніч спали, чи що? Ось ця мені дуже подобається. Good morning, В зеленому. Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Це наймолодший професор. Ah, hello. І найгарніший. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Професор Чесноук. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. А вуха навіщо затикати? Now, everyone, grip the mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Так, витягуємо. А, зрозуміло. Ого. Quickly! Place your mandrake in the new pot and pat down the soil! Та не кричи, не кричи. Так. Ось так. Все. Тихенько, не кричи більше. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid.
All right then, off you go. Splendid work, everyone. Що, все? Now for our next Yeah. task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Мені сподобалось. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Так, щось нам потрібно зараз посадити. Star thistle arrangement. Mifflin's Ну, ходімо. fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Так, бадьян. Час вирощування 10 минут. 10 хвилин, вибачте. Угу. Ну, ми, звісно ж, не будемо чекати. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Що це за така китайська капуста жива, що буде ще кусатися? Ну, Now давайте remember, a поглянемо. wand is not a trowel. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Так, нам потрібно в іншу теплицю. Ну, ходімо. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that? Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Так, давайте ми тут Go усе on. позбираємо. Grab a few of those cabbages. Just, now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Ой, які в неї зуби. І китайської капусти. Revelio. Так, сторіночка. Так, тут наші ресурси. Так, утримуйте Tab і натисніть, щоб відкрити меню. Так, це зрозуміло. Так, а як кинути? Не так. А, ось так. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. А вона мене не з'їсть? Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such.
You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Це що, ця капуста зможе їсти ще наших ворогів, чи що? Revelio. Так, тут начебто більше нічого немає. Тут зачинено. Усюди замки. Не хочуть нас пускати туди, в ту кімнату. Ой, а я... А, сюди, все вірно. О! Сундук. Так, йдемо тепер до професора. That helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Так, завершили ми це завдання. А давайте поглянемо, скільки там ще часу залишилось. 5 хвилин. Підлити не можемо. Ну і добре, що не потрібно ще ходити підливати нашу рослину. Ага. Тут ось у нас магічний поливальник. Він сам поливає усе. Ну чудово тоді. Раз, друзі, думаю, на цьому ми вже завершимо. Дякую, що дивилися з Солов'їною. До зустрічі у наступному епізоді. Бережіть себе.